You want me to provide translations of the Tulsa race massacre information into English and Spanish, using kid-friendly language that is judgment-free, neutral, and objective, similar to how history is presented in grade school. You are right. Approaching history with neutrality and age-appropriate language is essential. Here are the translations. English. The Greenwood District in Tulsa, Oklahoma. What happened in 1921? In 1921, something very sad happened in a neighborhood called Greenwood in Tulsa, Oklahoma. Greenwood was a special place where many African American families lived, worked, and built their own businesses. People called it Black Wall Street because it was so successful. Between May 31st and June 1st, 1921, there was a lot of unrest and confusion in Greenwood. Buildings were damaged, and many people had to leave their homes. Some people were hurt, and sadly, some people died. It was a difficult time for the people who lived in Greenwood, and it took a long time for the neighborhood to recover. Español. El distrito de Greenwood, en Tulsa, Oklahoma. Lo que sucedió en 1921. En 1921, algo muy triste sucedió en un barrio llamado Greenwood, en Tulsa, Oklahoma. Greenwood era un lugar especial donde muchas familias afroamericanas vivían, trabajaban y construían sus propios negocios. La gente lo llamaba Black Wall Street porque era muy exitoso. Entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, hubo muchos disturbios y confusión en Greenwood. Los edificios sufrieron daños y mucha gente tuvo que abandonar sus hogares. Algunas personas resultaron heridas y, lamentablemente, algunas murieron. Fue un momento difícil para las personas que vivían en Greenwood, y el barrio tardó mucho tiempo en recuperarse. You want the translations for the Tulsa Race Massacre information in the remaining languages we previously discussed, using the same kid-friendly, neutral, and objective approach. I understand. Let's proceed with the remaining translations. Chinese, simplified, 中文。俄克拉荷马州塔尔萨的格林乌德区，1921年发生了什么？1921年。在俄克拉荷马州塔尔萨一个叫做格林乌德的社区发生了一件非常悲伤的事情。格林乌德是一个特别的地方，许多非裔美国家庭在这里生活、工作和建立自己的企业。人们称它为黑人华尔街，因为它非常成功。在1921年5月31日至6月1日期间，格林乌德发生了许多动荡和混乱，建筑物遭到破坏，许多人不得不离开家园，有些人受伤了，不幸的是，有些人死了。这对居住在格林伍德的人们来说是一段艰难的时期。社区花了很长时间才恢复过来。हिंदी ओक्लाहोमा के तुलसा में ग्रीनवुड जिला 1921 में क्या हुआ? 1921 में ओक्लाहोमा के तुलसा में ग्रीनवुड नामक एक पड़ोस में बहुत दुखद घटना घटी। ग्रीनवुड एक विशेष स्थान था जहां कई अफ्रीकी अमेरिकी परिवार रहते थे, काम करते थे और अपने व्यवसाय बनाते थे। लोग इसे ब्लैक वॉल स्ट्रीट कहते थे क्योंकि यह बहुत सफल था। 31 मई और 1 जून 1921 के बीच ग्रीनवुड में बहुत अशांति और भ्रम था। इमारतों को नुकसान पहुंचा और बहुत से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। कुछ लोग घायल हुए और दुख की बात है कि कुछ लोग मारे गए। ग्रीनवुड में रहने वाले लोगों के लिए यह एक कठिन समय था और पड़ोस को ठीक होने में बहुत समय लगा। Arabic العربية منطقة غرينوود في تولسا، أوكلاهوما، ما حدث في عام 1921. في عام 1921 حدث شيء محزن للغاية في حي يدعى غرينوود في تولسا، أوكلاهوما. كانت غرينوود مكانا خاصا حيث عاشت العديد من العائلات الأمريكية الأفريقية وعملت وأنشأت أعمالها الخاصة. أطلق عليها الناس اسم وول ستريت السوداء لأنها كانت ناجحة للغاية. بين 31 مايو و1 يونيو 1921 كان هناك الكثير من الاضطرابات والارتباك في غرينوود. تضررت المباني واضطر العديد من الناس إلى مغادرة منازلهم. أصيب بعض الأشخاص وللأسف مات بعضهم. لقد كان وقتا عصيبا على الأشخاص الذين عاشوا في غرينوود واستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تتعافى المنطقة. Français. Le quartier de Greenwood, à Tulsa, Oklahoma,
ce qui s'est passé en 1921. En 1921, quelque chose de très triste s'est produit dans un quartier appelé Greenwood, à Tulsa, Oklahoma. Greenwood était un endroit spécial où de nombreuses familles afro-américaines vivaient, travaillaient et créaient leurs propres entreprises. Les gens l'appelaient Black Wall Street parce qu'il était si prospère. Entre le 31 mai et le 1er juin 1921, il y a eu beaucoup d'agitation et de confusion à Greenwood. Des bâtiments ont été endommagés et de nombreuses personnes ont dû quitter leur domicile. Certaines personnes ont été blessées et, malheureusement, certaines sont décédées. Ce fut une période difficile pour les habitants de Greenwood et il a fallu beaucoup de temps au quartier pour se remettre. Bengali Banla. Oklahomar Tulsar Greenwood Jela. 1921 sale ki ghtechil. 1921 sale Oklahomar Tulsar Greenwood namk ekti padai kubiduh kejank ekti घटना घटे. ग्रीनवुड चिल एकती. विशेष स्थान येखाने अनेक अमेरिकान परिवार बासकृत काजकृत एबन तादर नीस्बे बिप्सा गदेतुले चिल. Ettais fele chilje lokera eke bleakojalstrit balt. 1921 सालेर 31 में एबियन एक जुनरम दिए. ग्रेनुडे प्रचुर अस्थिरता एबियन विश्रृंखला चिल. भबंगुली किस्टिग्रस्ट हिएचिल एबियन अनेक लोके तादर बादी चेदे येते हिएचिल. किचु लोक आथ हिएचिल एबियन दोखेर बिस्सी. किचु लोक मारा गिएचिल. ग्रेनुडे बसबासकारी मानुस देर जनियति चिल एकति कथिन स्माय. एबियन पादाती पुनरुद्धार करते अनेक स्माय लेगेचिल. Português. O distrito de Greenwood, em Tulsa, Oklahoma, o que aconteceu em 1921. Em 1921, algo muito triste aconteceu em um bairro chamado Greenwood, em Tulsa, Oklahoma. Greenwood era um lugar especial onde muitas famílias afro-americanas viviam, trabalhavam e construíam seus próprios negócios. As pessoas o chamavam de Black Wall Street, porque era muito bem sucedido. Entre 31 de maio e 1º de junho de 1921, houve muita agitação e confusão em Greenwood. Edifícios foram danificados e muitas pessoas tiveram que deixar suas casas. Algumas pessoas ficaram feridas e, infelizmente, algumas morreram. Foi um momento difícil para as pessoas que viviam em Greenwood e o bairro demorou muito para se recuperar. Русский. Район Greenwood в Талсе, Оклахома. Что произошло в 1921 году? В 1921 году в районе под названием Гринвуд в Талсе, штат Оклахома, произошло очень печальное событие. Гринвуд был особым местом, где многие афроамериканские семьи жили, работали и создавали свой бизнес. Люди называли его «Черный Уолл-стрит» из-за его процветания. Между 31 мая и 1 июня 1921 года в Гринвуде царили беспорядки и неразбериха. Здания были повреждены, и многим людям пришлось покинуть свои дома. Некоторые люди пострадали, а некоторые, к сожалению, погибли. Это было трудное время для жителей Гринвуда, и району потребовалось много времени, чтобы оправиться. Japanese Ribenyu. Oklahoma Joe, Tarusano Guri Nutsudo Jikoku, 1921年に起こったこと。1921年、オクラホマ州タルサにあるグリヌッドという地域で、とても悲しい出来事が起こりました。グリヌッドは、多くのアフリカ系アメリカ人の家族が暮らし、動き、自分たちのビジネスを築いていた特別な場所でした。人々は、その汎用ぶりからブラックウォール街と呼んでいました。1921年5月31日から6月1日にかけて、グリーヌッドでは大きな混乱と騒動が起こりました。建物が破壊され、多くの人々が家を離れなければなりませんでした。中には怪我をした人もいれば、悲しいことに亡くなった人もいました。グリーヌッドに住んでいた人々にとって、それは大変な時期であり、町が復興するまでには長い時間がかかりました。